Hello, friends. As we have enjoyed the poem Money by William H. Davis, now in the today's lecture, we are going to enjoy the appreciation of the same poem. Appreciation of the same poem, that is money. While writing the appreciation of the poem, means what? It means that we have to find out the positive points of the poem, the negative points of the poem. Here in a simple language, appreciation means to enjoy the poem, to enjoy its real sense of the poem. पोएमचे चांगले पॉइंट्स, वाईट पॉइंट्स, म्हणजे एक प्रकारचं क्रिटिसिझम म्हटलं तरी आपण चालेल, त्या पद्धतीनं आपल्याला पोएमचं ॲप्रिसिएशन लिहायचं आहे. मग ॲप्रिसिएशन लिहित असताना काही महत्त्वाचे जे पॉइंट्स आहेत ते लक्षात घ्यायला हवेत, जेणेकरून की आपल्याला ॲप्रिसिएशन लिहायला सोपं जाईल. आता ही पोएम आपण अभ्यासलेली आहे. ॲप्रिसिएशन लिहिण्यापूर्वी तुम्हाला त्या पोएमचा व्हिडिओ अगोदर अभ्यासावा लागेल, जेणेकरून की ॲप्रिसिएशन लिहित असताना कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. इथं तुम्ही पाहू शकता, appreciate the qualities of the poem. While writing the appreciation, we have to appreciate the qualities of the poem. The qualities, it means the good qualities as well as the bad qualities. Which things, which points, which qualities strikes your mind, we have to find out. And while writing the appreciation, these points we have to remember. What are the points? Appreciation of the poem. The first point is title. And here, while writing something about the title, means what? The meaning of the title, summary in a short, in a concise manner, advantages of the title and disadvantages of the title. पोएमचं टायटल लिहित असताना कुठल्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात? त्याचं मीनिंग काय आहे? टायटलचा मीनिंग काय होतो? टायटल हे काय दर्शवतं? तर थोडक्यात पोएमची समरी दर्शवतं. त्यानंतर त्याचे जे काही ॲडव्हान्टेजेस असतील, डिसॲडव्हान्टेजेस असतील, या सगळ्या गोष्टी ह्या टायटलमध्ये येतात. सेकंड पॉईंट आपल्याला अभ्यासायचा आहे, तो म्हणजे पोएम. Now the present poem, Money, is written in a first person singular pronoun I. First person singular pronoun I. Now the third point is poet. While writing something under the title poet, what kind of experience he has while writing the poem? Experience, first of all, before publishing, before writing the poem, the poet William H. Davis experienced as a poor person. First of all, it means that the poet William H. Davis, rich man, he was a rich man, but before publishing the poem Money, he has experienced about the actual life of poor person. Next point is theme. The central idea of the poem, we have to write it in this title. Next one is the style. While writing the style of, in that point, we must consider, or one must consider about language related, whatever comes under the language. After that, the phrases or the construction of the poem. What kind of language or style used by the poet? What are the figures of speech used by the poet? What kind of style? Whether it is narrative, reflective, such things comes under the title style. Special features
आता स्पेशल फीचर्स लिहित असताना कुठल्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आहेत? गरीब आणि श्रीमंत व्यक्तीचा जो आनंद आहे, गरीब व्यक्तीचा आनंद हा वेगळ्या गोष्टींमध्ये असतो, श्रीमंत व्यक्तीचा आनंद हा वेगळ्या गोष्टींमध्ये असतो. हे या ठिकाणी आपल्याला हायलाईट करावं लागेल. गरीब व्यक्तीचे मित्र हे वेगळे असतात, श्रीमंत व्यक्तीचे मित्र हे सुद्धा वेगळ्या पद्धतीचे असतात. या सर्व गोष्टी आपल्याला स्पेशल फीचर्समध्ये लक्षात घ्याव्या लागतील. मॉरल मॅसेज काय येईल याच्यामधून त्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आहेत. आणि शेवटचा आहे युअर ओपिनियन अबाउट द पोएम. तुम्ही पोएम अभ्यासल्यानंतर तुम्हाला या पोएममध्ये कुठल्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटल्या, कुठल्या अननेसेसरी वाटल्या, कुठले हायलाइटेड पॉईंट्स वाटले, या सर्व गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला मेन्शन कराव्या लागतील. तर पहिला पॉईंट आहे टायटल. तर या ठिकाणी पहा, टायटल is the key to the general meaning or summary of the poem. As I told you just before a moment that title of the poem is the key to the general meaning or the summary of the poem. The title of the poem presents money. What is the title? Present poem's title is Money gives us hint that the poem is about the advantages or disadvantages of the money. आता टायटल मनी म्हणजे पैसा हे वाचल्याबरोबर आपल्या लक्षात असं येतं, हिंट मिळते की पोएम कशाबद्दलची आहे, पैशाचा महत्त्व काय आहे, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, याबद्दल ही पोएम असेल असं आपल्याला प्रथमदर्शी वाटतं. दॅट वी अंडरस्टँड आफ्टर रीडिंग दॅट द पोएम इज अबाउट डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ द मिनिंग. But later on, when we read the actual poem, we come to know that the poem is about the disadvantages of the money. Now the second point is that is poet. या ठिकाणी दुसरा जो पॉइंट आहे तो आहे पोएट बद्दलचा. मग या पॉइंट मध्ये कुठल्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत? W.H. Davis is the poet who took first-hand experience. Who took the first-hand experience of the poor person to write his poetry. पोएटला अगोदर गरीब व्यक्तीचं जीवन, त्याचं आयुष्य काय असतं याचा अनुभव घ्यावा लागलेला आहे आणि त्याने तो घेतलेला आहे आणि नंतरच ती पोएम लिहिली गेलेली आहे. He traveled like a tramp or hobo, worked as a peddler and became street singer before publishing his first collection of poetry. Means he experienced the life of poor person before publishing his first collection of poetry. Now the present poem expresses the joy of being poor. ही पोएम काय एक्सपिरियन्स करते, काय दाखवते, एक्सप्रेस काय करते, तर जॉय ऑफ बीइंग पुअर म्हणजे पुअर असण्यामध्ये सुद्धा काय जॉय आहे ही पोएम एक्सप्लेन करते. नेक्स्ट पॉइंट आहे पोएम. दिस इज अ नरेटिव्ह पोएम. पोएम कशी आहे? नरेटिव्ह पोएम आहे. नरेटर एक्सपिरियन्सेस द रिअल हॅपीनेस ऑफ द लाईफ. एक्सपिरियन्सेस द रिअल हॅपीनेस ऑफ द लाईफ आफ्टर बिकमिंग पुअर. The narrator also expresses that he had always untrue friends around him. पोएटच्या सभोवताली नेहमी हे फेक फ्रेंड्स असायचे. When he was rich, but it's okay. It's only after getting poor he experiences the love of true friends, though they may be few. गरीब आणि श्रीमंत यांचे जे काही मित्र आहेत यामध्ये सुद्धा फार तफावत असते. गरीब व्यक्तीचे मित्र, गरीब माणसाचे मित्र हे वेगळ्या पद्धतीचे असतात, जीवाला जीव देणारे असतात. पण श्रीमंत व्यक्ती जो आहे त्या श्रीमंत व्यक्तीचे जे मित्र आहेत ते मित्र मात्र कशा पद्धतीचे आहेत? ते फेक आहेत, अनरियल आहेत, ते कामापुरते आहेत. जोपर्यंत आपल्याकडं पैसा आहे तोपर्यंतच ते मित्र आहेत. तसं हे गरीब व्यक्तीच्या बाबतीत होत नाही. पैसा असेल तर तुम्हाला भरपूर मित्र असतात,
पण ज्यावेळेला तुमच्यासोबत पैसा नसतो त्यावेळेला मात्र मित्रांची संख्या ही ऑटोमॅटिक कमी होत जाते. नेक्स्ट पॉईंट आहे थीम. आता या ठिकाणी द थीम ऑफ द पोएम इज द इन्फ्लुएन्स ऑफ मनी ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल. False friends are plenty when a man has money. Listen carefully. False friends are plenty when a man has money. The poet compares himself to a child with a trumpet. He is not allowed to blow it, for there has been a death. The figures of speech simile suggests that he is not advised to flaunt his wealth because there are false friends around. Hope you understand. I will repeat it. The poem deals with the experience of the narrator when he was rich and also when he was poor. Being a rich person, he could never get the experience of true love of friends, as they didn't knock the door of the friend, but knocked the door of a rich man. But as a poor, he experienced the real joy of life, as he got few but real friends. Next point we have to consider is that style. यामध्ये लँग्वेज असेल, कंपोजिशन असेल, पोएटिक डिव्हाइसेस असतील, या सर्व गोष्टी स्टाईलमध्ये येतील. या सर्वांचा समावेश आपल्याला एकाच टायटल खाली करायचा आहे. यामध्ये पहा, द पोएम हॅज 5 स्टांजाज हॅव्हिंग 4 लाईन्स ईच. पोएम कशा पद्धतीची आहे? 5 स्टांजाची पोएम आहे आणि प्रत्येक स्टांजामध्ये या 4 लाईन आहेत, 4 लाईन्स ईच. राईम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB. Rhyme scheme of the poem is ABCB. And the poem is written very simply, helps us to identify the true friends and real happiness. The poem is written in a very simple manner and it helps us to identify true friends and real happiness. The use of figures of speech by the poet, that is inversion, is very powerful. इन्व्हर्जन हा फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएममध्ये वापरलेला आहे, जो की पॉवरफुल आहे. त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत? देन फेल्ट आय लाईक अ चाइल्ड. देन फेल्ट आय लाईक अ चाइल्ड दॅट होल्ड्स. हे जे एक्झाम्पल आहे हे इन्व्हर्जनचं आहे. दुसरं एक एक्झाम्पल आपल्याला पाहता येईल, Much have I thought of life and seen. Much have I thought of life and seen. हे सुद्धा जे एक्झाम्पल आहे ते इन्व्हर्जन या फिगर्स ऑफ स्पीचचं आहे. रिपिटेशन ऑफ ओ इज ऑल्सो व्हेरी सिग्निफिकंट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द पोएम while writing the appreciation, that is special features. Special features of the poem. Special features of the poem is its difference between happiness of poor and rich. आता या पोएमचा महत्त्वाचा एक वैशिष्ट्य कुठलं आहे तर गरीब असण्यामध्ये आणि श्रीमंत असण्यामध्ये काय फरक आहे. The difference between their friends is also significant. The use of "oh!" exclamatory mark at the end of 3 lines is expressive. It has different expressions at different context. In first line, it expresses sad tone of lacking something, but it has a tone of fulfillment. 2 पद्धतीच्या टोन आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्याव्या लागतील. कुठल्या 2? पहिल्या लाईनमध्ये एक सॅड टोन आहे की आपल्याकडे काहीतरी कमी आहे याची, पण नंतरच्या लाईनमध्ये एक फुलफिलमेंटचा एक टोन आहे. हे काय झालं? हे स्पेशल फीचर्स झाले पोएममध्ये, ज्यामध्ये आपण कुठल्या गोष्टी लक्षात घेतल्या? स्टाईल, लँग्वेज, कंपोजिशन, पोएटिक डिव्हाइसेस या गोष्टी आपण यामध्ये पाहिलेल्या आहेत. आता दुसरा एक पॉईंट आहे
मॉरल किंवा मॅसेज किंवा सिग्निफिकन्स. या पोएमचं मॉरल काय आहे ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. द पोएम टीचेस अस टू आयडेंटिफाय द डिफरन्स बिटवीन ट्रू अँड अनट्रू फ्रेंड्स. पोएम आपल्याला काय शिकवते तर खरा मित्र आणि खोटा मित्र यामधला फरक कसा घ्यायचा, लक्षात घ्यायचा, हे आपल्याला पोएम शिकवते. इट ऑल्सो मेक्स अस अवेअर ऑफ द ह्युमन सिच्युएशन in which he or she gets the real happiness of the life. Ultimate objective of the life is to get real happiness of the life and their money has no role. जर तुम्हाला आयुष्याचा खरा आनंद घ्यायचा असेल तर पैसा हा तो आनंद देऊ शकत नाही, जो आनंद की तुमचे सोबत असलेले खरे मित्र देऊ शकतात. हा मॅसेज, हे मोरल आपल्याला ही पोएम शिकवते. शेवटचा पॉईंट या ठिकाणी आहे युअर ओपिनियन अबाउट द पोएम, की तुम्हाला या पोएमबद्दल काय वाटलं. द मॅसेज जस्ट वी हॅव सीन अँड दॅट मॅसेज, मनी डज नॉट ब्रिंग हॅपीनेस, द पुअर आर चिअरफुल व्हाईल द रिच आर वरीड. पुअर जे आहेत ते नेहमी हसत असतात, पण रिच माणूस हा नेहमी काळजीत असतो. आता या ठिकाणी शेवटचा पॉईंट आपण पाहूयात. आय थिंक दॅट मनी इज इक्वली इम्पॉर्टंट इन टुडेज वर्ल्ड. इट इज नॉट द वर्ल्ड ऑफ लेट 19th century or the world of early 20. But still, I like the person of its simplicity and expressions. It's not only about money, but it's the way think. म्हणजे काय, the poem is very useful to remind us the value of we attach to money. It is necessity. However, it is not only thing to chase. We have to remember that it is not only the thing that we have to chase. लक्षात ठेवा, पैसा हा सर्वस्व नाही. हिंदीमध्ये असं म्हटलं जातं, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं. थँक यू व्हेरी मच. जस्ट रीड, लिसन केअरफुली and try to understand how to write the poetry. Thank you very much.